Let me show you exactly how carbon dioxide is actually causing climate change. So let us first assume now, disclaimer, ukicheka diagrams zangu unakula block. Aya. So this is our earth. I think we're going to divide this into two, So hapa was before climate change, and then we are going to demonstrate after climate change on this world. So here we have human beings. We have trees. We have animals. Okay, vitu kama hizo wanaishi hapa. There's this house of theirs here, and so on and so on. Kuna rivers that are flowing, we have mountains and everything. So let's assume this is a normal way of how the planet is supposed to operate. So up here we have the sun. Hii ni sun. So in the morning, and we have our atmosphere here. This is our atmosphere. So tuko hapa ndani. Huku hivi ni sky, huku ni atmosphere. You know the stratosphere, the nini, hizo sphere zote. Hapa chini ndio the atmosphere kwenye tunaishi. Aya, so in the morning sun ikitokea, the heat inatoka kwa sun inakuja inaingia kwa ground. Hii ni heat. Jua ikitokea kuna warmth inatoka kwa sun, inaingia kwa atmosphere, inakuja ina hit ground. Ikihit ground inakuwa absorbed na soil, na trees, na plants and everything, okay? Some of these inakuwa reflected back into the sky. Hii ni sky. So inaingia kwa sky, alright? Ingine inakuwa absorbed na miti, ingine na manyumba and so on. Sasa vile God recreate hii place in the beginning, kulifaa kuwa na gases. Huku ndio gas iko. So we have gases here. Let us use a different color. So here we have carbon dioxide. Carbon dioxide. Tulisema tuko na, hii ni for demonstration. Kuna other gases. Carbon dioxide, kuna oxygen, nitrogen, hydrogen, everything. Ziko wapi? Ziko huku juu kwa hewa. Sasa hii carbon dioxide ile kitu inafanyika ni hii heat inatoka huku juu, inakuja ina hit ground, si ndio? Ingine inakuwa absorbed na the earth, the plants and everything. Ingine inakuwa refracted, inaenda wapi? Kwa the sky. Ingine ikikuwa refracted, inakuja inaingia, inashikwa na carbon dioxide. What happens, this carbon dioxide traps heat. Zingine inatoka kwa the sun, direct inakuwa trapped na carbon dioxide. So this carbon dioxide inakuwa heated, juu imetrap heat from the sun. So the air here inakuwa moto. So our atmosphere is able to stay warm. And this warmth is very important because it keeps us alive. If we do not have this atmosphere that holds heat, yote ingekuwa ina escape kwa the sky and the world would freeze. All the waters would turn into ice and everything. So normally, in a normal situation, the way God created the planet, this is how it's supposed to be. Heat inatoka kwa sun, inakuja inafika kwa earth, ingine inakuwa absorbed na everything here. Lakini carbon dioxide na other greenhouse gases ziko kwa hewa, zina absorb heat, zina store. Zinafanya hii place inakuwa hot. So at least hapa juu tuko na hewa moto yenye inatufanya sisi wote hapa down tukae tukiwa hot, high escape huku nje. This is a normal scenario. Now let's come to this as a scenario now where we are now with climate change. So here, this is our earth. Vile tu iko, si ndio? Hii ni our earth, tuko na human beings hapa. Human beings hapo, tuko na animals hapo hivyo, tuko na trees. Saizi tuko na factories. Hapa hivi tuko na factory yenye ina release carbon dioxide. So this is our atmosphere here. Tuko na our sun here. So this is the sun. What we are doing here, normally kulikuanga na hii. Wacha tuweke the normal carbon dioxide iko. Ile tu yenye iliumbwa na Mungu iko.
Si ndio hiyo? Let us say they are 4, just like here. Okay? But sasa kuna hii yenye inakuwa released hapa. Hii inakuwa released na factories. Alafu kwa hizi miti tulikata zingine, zimebaki tu ma stumps. Si ndio? So sasa out of our activities tuko na other excess carbon dioxides. There is other excess carbon dioxide in the air. Sasa hii ni ile excess. Hii ni excess, yenye tumetoa excess. Kitambo zilifaa kuwa tu hii, tumeongeza ingine from our activities. So what is happening here? Mchana asubuhi jua inatoka hapa kama kawaida tu, inakuja inagonga ground, si ndio? Ingine inakuwa absorbed na miti na nyasi na wanyama tunaota na kila kitu. Kuna some heat, hii ni heat. Heat. Kuna heat ikigonga huku, maybe imegonga mahali like ikigonga the snow or anything, inakuwa reflected. Ina reflect, inaenda wapi? Huko nje kwa sky. Inatoka nje, si ndio? Kuna ingine ilikuja hapa ikakuwa absorbed na the carbon dioxide. Hii ni carbon dioxide, si ndio? Aya, kuna ingine ilitoka kwa ground ikakuwa absorbed na carbon dioxide. Sasa remember, we have extra carbon dioxides. So all these extra carbon dioxides, they are also trapping heat from the sun. Heat ikitoka kwenye imetoka from all directions, inafanya nini? Inakuwa inaabsorb. Okay? So we have the normal zile carbon tulikuanga nazo kitambo, alafu sasa tumeongeza zingine from our activities. Zote zina absorb heat. Zina trap heat. Zote zina trap heat. Zinakuwa heated. Zina trap, zinakaa na hiyo heat. So what happens? Yote kila particle here carbon imetrap heat. So this place is also very very hot. Remember, haiwezi escape hapa. So what happens is that this area hapa hivi kunakuwa very 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 hot because we have extra and excess carbon dioxide compared to here. We have more of them here. So these ones zimetrap extra heat. So this excess heat that has been trapped is what is causing when we have mountains, ice ina melt. This excess heat is what is causing the rivers to dry. This excess heat is what is causing the climate to vary. The droughts zikuwe mingi. The rainfall ikinyesha inanyesha zaidi, kunakuwa na floods. Hii ndio inafanya some plants and animals zinakuwa like they disappear from the surface of the planet. This excess heat is what is causing climate change. This is what is causing the climate change. So this phenomenon where to produce so much carbon dioxide in a trap excess heat, hii ndio inaitwa global warming. Okay, hii excess heat ndio inaitwa global warming. Our globe imekuwa moto kuliko vile ilikuanga. It is now very very hot. This global warming is what is causing climate change. Mwalimu wangu wa nursery. Climate change. Na hii global warming imekuwa caused na nini? Imekosiwa na the greenhouse gases. Greenhouse gases ni carbon dioxide, methane and among others. So, this is now where we are. This is how we are supposed to operate. This is where we are. Excess heat in our atmosphere. Hii ndio maana siku hizi kiangazi imekuwa mingi, joto kila siku inakuwa mingi, and so on and so on. So this is how carbon dioxide is actually causing climate change.